Well, first, thank you and everyone at ISE World for working with Chaminade to help us to explain about our school and programs to all of our students and all of your students. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Beni buraya davet ettiğiniz için, bizi buraya. Chaminade Koleji'nin programlarından bahsedebilme imkanı sunduğunuz için çok memnunuz. And my name is Mark Baczynski, and I am the Resident Admissions Director here at school. I was a student myself, having graduated in 1999, and have been back working with our young men from across the country and around the world since 2010. Ben aslında aynı zamanda buranın hem kabul direktörüyüm, aynı zamanda 1999'da mezun oldum bu okuldan. Aynı zamanda burada öğrenciydim. Dolayısıyla neredeyse 20 yıllık bir geçmişim var Chaminade College School'da. And I've had such a great experience, both as my time as a student and as an admissions officer, that I am happy now to start my presentation and tell you more about why our school might be a great fit for you. Bu aslında hem kariyerim açısından hem öğrenci olarak gerçekten ikisi de harika bir deneyimdi. Great. Is my presentation showing? Yes. Perfect. Well, before I tell you about our school and programs, I'd like to show you just a very short video clip that is a drone footage of our campus, so you can see where we're located and where you would be living if you came to join us. Şimdi kısa bir video seyredeceksiniz kampüsle ilgili. Okulun lokasyonunu göreceksiniz burada. I like to pause it right here. It's difficult to see, but at the top of the screen, you can actually see our downtown, St. Louis, Missouri. Aslında burada durdurmak istediği videoyu. Yukarıda merkezini görebiliyorsunuz aslında okulun. And the reason I like to show you this is because many boarding schools, while great schools, tend to be quite far from the city center. And while we are not located downtown, we are very close to a city of nearly 3 million people that makes us the great mix of being in the suburban area, but very close to the city. So our students have great access to all of the amenities. Şehir merkezine ne kadar yakın olduğunu görüyorsunuz. Çünkü o üstteki kısım şehir merkezini gösteriyor aslında. 3 milyon bir nüfusa yakınsınız aslında burada. Çünkü genellikle aslında böyle kampüs okulları, hani boarding liseler daha çok hani şehir dışında oluyor. O yüzden bu okulun böyle olması gerçekten bir avantaj. So now let me tell you more. Chaminade College Preparatory School opened in 1910. So we have been a day and boarding school for young men in 6th through 12th grade for over 110 years. Chaminade College Prep School 1910'da açılmış, çok eski, Kanada'nın en eski liselerinden bir tanesi. Hem yatılı hem de gündüz devam edebiliyorsunuz okula. 6. sınıf ile 12. sınıf arasında eğitim veriyor. And while there are many things to talk about today, one of the most important is the academic part of our school. Aslında okulun en önemli özelliklerinden bir tanesi akademik kısmı. Chaminade is a very challenging school. We do offer a number of high-level honors, advanced placement, and college-level courses to our students, starting in grade 9.
Şöyle ki aslında çok böyle challenging'in tam böyle Türkçe karşılığı yok aslında ama hani çok güçlü bir akademik altyapısı var. 28 tane AP dersi sunuyorlar ki bu gerçekten AP hani ders sayısı olarak iyi bir rakam. Hani her okul bu kadar sunamıyor. Even our middle school has been approved as a pre-AP program that helps our middle school students prepare for the rigors of our high school challenges. Şöyle ki ortaokulda bile ortaokul öğrencilerinin katılabildiği bir Pre-AP diye bir program var. AP öncesi, AP hazırlık gibi aslında düşünebilirsiniz. Hani böyle bir program sunuyorlar. Bunu da yine aynı şekilde her okul sunamıyor maalesef. But don't let all of that scare you. We have just as much support as we have challenge. Evet çok yani dersler ileri seviye dersler bu biraz aslında hani korkutabiliyor bazen öğrencileri ama aynı zamanda çok da güçlü bir destek merkezi var. Yani öğrencilere hani zorlandıkları zaman destek alabilecekleri bir birim de var okulda. Each of our students are given a guidance counselor, an academic advisor, a university counselor, and many other adult teachers and mentors around them to help them in their everyday lives with their academics and even social growth. Şöyle ki okulda öğrencilerin destek alabileceği danışmanlar, üniversite danışmanları, mentörler gerçekten çok fazla insan var aslında. Hem akademik anlamda destek alabilecekleri hem de sosyal anlamda. But because of these advanced academic programs that we offer, our students will graduate from Chaminade with more than 1 year of university, sometimes 2 years of university, already complete. So they will be much ahead of their peers going in from other schools around the world. Şöyle ki bu AP programı, işte ileri seviyede dersler bunlar aslında üniversite seviyesine tekabül eden dersler. Yani öğrenciler lisede üniversite seviyesinde dersler alıyorlar ve bu dersleri saydırabiliyorlar. Yani üniversitenin ilk yılını hatta bazen ikinci yılını okumuş sayılıyorlar ve üçüncü sınıftan başlayabiliyorlar. So one big question we get, you've probably heard, I've said, we have been teaching young men for 110 years, our boys, our young men. Chaminade is a school for boys, which isn't always as well known around the world, but I'd like to tell you a little bit about why we think it is a very positive for all of our students. Şöyle ki bu bir erkek okulu. Bu da tercih edilebiliyor zaman zaman öğrenciler tarafından. Neden hani yani bununla ilgili şimdi biraz detay verecek. In a traditional co-ed classroom with both boys and girls, teachers have to work hard to teach to different learning styles between how boys learn and how girls learn. But in a Chaminade classroom where we focus solely on boys, we can give them all of the attention that they need. Şöyle ki karma okullarda kız öğrencilerin ve erkek öğrencilerin öğrenme şekilleri farklı olabiliyor. Aslında herkesin öğrenme şekli farklı ama farklı olduğu zaman da farklı stratejiler geliştirmeniz gerekiyor farklı öğrenci tipleri için. Ama burada sadece erkek öğrenciler olduğu için bu okulda tabii ki bu çok daha kolay oluyor aslında. In general, boys are active. They like to get up. They like to move around. Our innovative classrooms are actually filled with desks and tables and chairs that are on wheels that can move, that we can set up our classroom in a different way each day to keep things fresh and our boys interested in learning. Şöyle ki tabii erkek öğrenciler çok daha hani aktif bu şekilde yorumluyor. Aktif olduğunu düşünüyorlar öğrencilerin. O yüzden hani biraz daha kolay oluyor süreç aslında. We also know that young men face different challenges than young women, mostly in terms of executive functioning skills, such as organization, time management, and even preparation for homework and tests. Şöyle ki kız ve erkek öğrencilerin hani öğrenme şekilleri farklı, hani karşılaştıkları zorluklar farklı aslında bu süreçte. Ne bileyim ödevlerini hazırlarken karşılaştıkları süreçler, organizasyon, zaman yönetimi gibi konulardaki süreçleri biraz farklı oluyor. So being able to give ample time to address those executive functioning skills, in addition to their academics and social growth, really helps our young men become the men the world needs them to be.
Şöyle ki yine aynı şekilde hani farklı zorluklar yaşadıklarını vurguluyor aslında erkek öğrencilerle kız öğrencilerin. So if you're leaving your home and coming to the United States to study, you're already exploring the world. You're already getting out of your own culture and home and coming to a new place. But once you're here, we have many other ways to get out of the classroom and explore our city, the state, around the United States, and even other countries around the world. Şöyle ki tabii ki hani başka bir ülkeye eğitim için gittiğinizde o hani konfor alanından çıkmış oluyorsunuz zaten başka bir ülkeye giderken ama aynı zamanda hani orada sadece bir okula gitmiyorsunuz yani bir sınıfa gitmiyorsunuz. Sınıf dışı aktiviteler, okul dışı aktiviteler çok çok fazla. Yani aynı zamanda çeşitli gezilere katılabiliyorsunuz, dünyayı keşfediyorsunuz. Sadece hani yaşadığınız ülkeyi, şehri değil aslında. Each year, our classes will go on many different trips, whether they are to Washington, D.C. to study U.S. history and government, or maybe they will go to the Grand Teton Science School to study biology and ecology, or our 11th grade students will do a junior leadership training where they learn to become the leaders of the school for their 12th grade year. But there are many different options, and we hope that you can take advantage of them. Şöyle ki çok fazla seçenek var aslında bu seyahatlerle ilgili. Gerçekten hani seyahat seven bir insan için gerçekten çok iyi bir fırsat aslında bu. Şöyle ki öğrenciler farklı ülkelere gidebiliyorlar, farklı eyaletlere gidebiliyorlar gezi için. Mesela Washington DC'de Amerikan tarihi dersi almaya gidebilir mesela. Böyle bir imkan var. Veya sporla ilgili aktiviteleri çeşitli eyaletlere gidebiliyor, başka ülkelere gidebiliyorlar sporla ilgili olarak. Parkları, müzeleri geziyorlar. So as I mentioned, we are in St. Louis, Missouri, right in the middle of America. And while we can give you all that you want for a traditional American high school, we are still a global community. Aslında global bir topluluk, Chaminade College. And we have teachers from all over the US, but we also have teachers from many other countries who teach here to our students. So it doesn't always feel like you're coming to an international school, but our teachers, our students, our staff, we are very aware of the cultural differences of our students coming from abroad and are always here and happy to help. Şöyle ki aslında sadece birçok öğretmen geliyor yani ülke içinden ama farklı ülkelerden de öğretmenler aslında bulunuyor okulda. So I'll tell you a little bit about our current international student population as well as our overall boarding population. Yatılı okul öğrencilerinden biraz bahsedecek, yatılı okul programından bahsedecek. We have, in addition to our 65 or 70 students who live with us on campus, we have 15 adult staff plus our resident director who live here to help our students with their daily lives and routines. Şöyle ki 15 tane yetişkin kişi var, sürekli destek veriyorlar, yurtta kalıyorlar, konaklıyorlar ve öğrencilere 7-24 destek veriyorlar. We have a very structured environment for study and schedule throughout the week. And on the weekends, we have a little bit more relaxation time filled with activities and fun things to do around the city. Şöyle ki birçok hafta sonu aktivitesi oluyor aslında. Go-kart, hiking, biking, boating gibi birçok seçenek var aslında. Burada sadece bazılarını görüyorsunuz. And within the dorm community, we also have a dorm council, which gives our students a voice. They can talk about things that are happening within our menus for dinners, within when we do laundry, within the times that we need to be in study halls, etc. We always like to listen with our students and give them a chance to become leaders within the community. Yurtta da bir konsey var aslında, yurt konseyi var ve öğrenciler bu konseyde çalışabiliyorlar. Bu da bir hani liderlik, hani becerilerini geliştirmek adına bu da bir fırsat olabilir. Now, I've talked about all the difficult times that we have when we are studying our challenging academics, but I also told you about the support we offer. But we also have a lot of fun here at Chaminade.
Şöyle ki akademik tarafından biraz bahsettik. Çok güçlü bir akademik yapısı var okulun. Ama aynı zamanda yani eğlenecek, hani, size keyif verecek şeyler yapma imkanı da var okulda. We actually offer over 70 different sports teams across 19 varsity sports. Şöyle ki çok fazla spor dalı var. 19 tanesi bu spor dallarının gerçekten ileri seviyede sporlar bunlar. Yani yarışmalara katılabiliyorsunuz ulusal düzeyde. So whether it's a sport that you already play, such as football or soccer, basketball, tennis, golf, we offer that, but we have many others that maybe you have never tried, such as racquetball, ultimate frisbee. We even have a bowling club. And last year we added an esports team. So video games have actually become part of our curriculum. Şöyle ki hani futbol, tenis gibi, yüzme gibi hani bu sporlar zaten var ama çok daha böyle ekstrem sporlar, hani çok böyle herkesin yapmadığı sporları da burada bulabilme imkanımız var. But not every student is sporty. So we want to make sure that you have other ways to get involved. So outside of sports, we also offer 40 different clubs and activities for our students to take part in. Şöyle ki spor haricinde de 40'ın üzerinde farklı kulüp var aslında okulda. These are just some of my favorites. From our barbecue club, yes, we do cooking. Fishing club, I think our fishing club and barbecue club should get together so we can grill some fish. Our quiz bowl, Model UN, photography club, music, theater, arts, pottery, and so much more. We want to make sure that there's something interesting for all of our students so they can get involved, make friends, and have fun. Burada bu kulüplerden bazılarının fotoğraflarını görüyorsunuz. Müzik, tiyatro, fotoğrafçılık, Model UN, BBQ gibi birçok alanda aslında kulüp var. Herkesin bir şeyler bulabileceği bir ortam. So speaking of arts and being creative, theater and music, and being a boys' school, some people will say, oh, you probably don't have a very good program. But I'd like to tell you a little bit more about Chaminade's fine art curriculum. Şöyle ki bu Chaminade Güzel Sanatlar programından bahsedecek şimdi. So if you are creative or you're interested in finding your creative side, Chaminade's Fine Arts Center is home to a 1,000-seat auditorium, a small black box theater, multiple music rooms, a painting and design studios, photography lab, broadcast studio, and so much more. Şöyle ki bu gördüğünüz bina aslında 1000 kişilik bir hani tiyatro diyebiliriz. Burada birçok aktivite yapılıyor. Tiyatro prodüksiyonları sergileniyor, fotoğrafçılıkla ilgili laboratuvarlar var, filmle ilgili laboratuvarlar var, oyunculuk eğitimi alıyorlar burada. Hani sanatla ilgili aslında her şey burada yapılıyor. And actually through the theater and arts programs is where we do invite our sister high school girls to come and take part as well. So this is one area that will help in a social growth of our students, and especially if families or students are wondering about a boys' school, will I ever get to meet girls? Well, yes, this is one area that we do invite the girls to come over and be in our plays, be in our music groups and other things as well. Şöyle ki aslında burası hani erkek okulu evet ama hani kız öğrencilerle tanışma imkanları yok mu? Erkek öğrencilerin var. Birçok aktivite yapılıyor okulda ve başka okullardan öğrenciler, kız öğrenciler, erkek öğrenciler de geliyorlar buraya. Dolayısıyla hani bu şekilde bir araya gelme imkanları da olabiliyor. The Red Army. It sounds like Russia or China. No, Chaminade's colors are red and white. So our student army is what we call them, really encompasses what it means to be family and our family spirit at Chaminade. Şöyle ki yani Kırmızı Ordu deyince tabii ki aklınıza Rusya veya Çin gelmesin aslında. Hani burada kastettiği hani bu okulun renkleri bunlar aslında. Öğrenci ordusu gibi belki olabilir. And this picture I took a few years ago is actually our students celebrating a win at one of Chaminade's home soccer games. Bu fotoğraf şöyle birkaç yıl önce çekilmiş bir fotoğraf. Öğrenciler burada bir başarıyı kutluyorlar aslında. Bir soccer oyununda kazanmışlar galiba. Bunun kutlamasını yapıyorlar burada. Our students really support each other.
in the classroom, on the fields, outside of school. It's not like they're just your classmates. They will become your brothers. They will become like your uncles, your older, if they're older than you, or maybe your nephews, if they're younger than you. But we truly do have the family atmosphere here at Chaminade, and you will feel very welcome. Şöyle ki okulda şöyle bir şey var aslında. Öğrenciler birbirlerini destekliyorlar. Her konuda, her alanda. Bu çok önemli bir şey aslında. Bunu yani gözlemleyebiliyor okulun yöneticileri. Bir aile gibi oluyorlar aslında. Bu ruha sahip bir okul. But we say we're a college preparatory school, preparing our young men for university. I just wanted to share with you that we do, year upon year, have 100% graduation and acceptances to four-year institutions all across the United States. Burada kabul aldıkları üniversitelerden sadece bazılarını görüyorsunuz aslında. 4 yıllık üniversitelere %100 kabul var kesinlikle kabul edilmiş öğrenciler. %100'ü kabul edilmiş pardon. Tamamı 4 yıllık üniversitelere kabul almış ve burada dünyanın önde gelen Ivy League okullar da var mesela. Dünyanın önde gelen üniversitelerin isimlerini görüyorsunuz. Our university counselors will work hard with each individual student to help them choose their top schools, to help them apply and write their essays and ask for teacher recommendations. We even allow our students time off school to make university visits and trips to different universities, not just around our school, but around the country. Everything we do truly is to help our students become great young men and prepare for the best universities and their top choices. Şöyle ki okulun çok güçlü bir üniversite danışmanlık kadrosu var. Öğrencilerle birebir ilgileniyorlar ve gerçekten hani bu üniversite hazırlığı, biz de üniversite danışmanlığı hizmeti verdiğimiz için gerçekten çok böyle çok zor bir süreç ve çok erken başlamak gerekiyor aslında. Yani son dakika hani ben tamam Harvard'a gitmek istiyorum. Hani Eylül'de oradayım gibi olmuyor yani mesela bir yıl sonra. O şekilde olmuyor maalesef. Yıllar sürüyor öğrencilerin bu okullara kabul alabilmeleri için geçirdikleri süreç gerçekten çok uzun, çok zorlu. İşte eseyler yazılıyor, bir sürü referans mektupları, personal statement'lar. Yani bütün bunların hazırlanması defalarca üzerinden geçiliyor bu eseylerin. İşte proofread yapılması vesaire. Çok meşakkatli bir süreç ve bunun içinde çok güçlü bir kadroları var. And there's probably a lot more I could tell you about the history of Chaminade, how we have adapted and changed to the world around us, what our future plans are. But I hope that I was able to give you a good general rundown of everything that we have to offer. And I hope to be able to answer some of your questions now or moving forward into the future. Şöyle ki biraz you will talk about the history of the school, right? Just that I did talk a little bit about the history at the beginning, you know, that we opened in 1910, that we have young men in middle school and high school, that we are located, you know, within the city of St. Louis. But if there's more questions about the history of our school or anything in general, I would love to talk more. Okay, sure. Actually, questions are coming also. They're writing directly to me. Great. Maybe I can stop. Sure. Stop my share screen so we can. Do you offer a postgraduate year program? We do not offer an official postgraduate year program. However, what we do offer is a certificate of completion. What I mean is if a student in their home country has completed their time at school, they can enroll with us for year 12, grade 12, and study with us for 1 year. They would not receive an official diploma at the end of that year, but we would offer a certificate of completion, and they would be essentially a 12th grade student with us, not a post-grad student. It's very similar, but has just a little bit different way to apply. And it depends on also his or her English level, right? Yes. So if a student is only coming to study with us for 1 year, and they are not wishing to earn a diploma, but rather just an experience, we do have a little bit different English requirement as part of our application process. For students who are looking to earn full credit and to go on to graduate,
we do have a higher standard, but that's something that I'd be happy to discuss with individual families. Hı hı. Şöyle bir soru geldi. Postgraduate year programınız var mı? Yani bu 12+1 gibi oluyor. Şöyle ki bazı okullarda mesela burada 12. sınıf bitirdi öğrenci. Tekrar 12. sınıf okuyup orada veya işte bir yılda okuyup diploma alabiliyor. Burada öyle bir şey yok. Diploma alamıyorsunuz. Ama şöyle ki bir yıl okuduğuna dair bir belge, bir katılım belgesi alabiliyor. Yani 12. sınıftan 12 sınıf tekrar orada okuyabilir aslında. Bu da güzel olabilir. Yani illa diploma alması şart değil. İngilizcesi çok ilerler. Çok daha ileri seviyede dersler alma imkanı olur. Bir adım önde başlar aslında üniversiteye gitmeden önce. Şöyle ki, are you asking any standardized tests? We do ask for an English assessment. So we do not require tests such as the SSAT or ISSE as part of our application process. But for students whose native language or first language is not English, we do ask for an English assessment. It could be TOEFL, IELTS, or one we use quite often is the Duolingo English test. Okay. Şöyle başvuruda SSAT gibi bir hani bir standardized bir exam istiyor musunuz diye bir soru var. SSAT veya ISSE gibi sınavları istemiyorlar. Bu çok önemli gerçekten. Hani pandemiden dolayı birçok okul zaten hani birçok öğrenci bu sınavdan muaf birçok okulda. Bu bir avantaj çünkü bu sınavlar çok zor. Yıllarca hazırlanmak gerekiyor. Yani 2-3 ayda hazırlanabilecek sınavlar değil aslında. Ama bir dil sınavı istiyorlar tabii ki. TOEFL, IELTS veya Duolingo sınavını da kabul ediyorlar. So, do you accept? Just a second. Is admissions rolling or? Yes. So for our resident admissions, it is rolling. So you can apply for admissions up to 1 year in advance of when you would like to enroll. We like to do that because the application process can sometimes be stressful for students and families, especially if they have deadlines to meet. So we have many students each year that in August or September will apply for the next year. We can offer them acceptance, and then the families and students can be worry-free for the rest of their time. They can work hard in their home school and then join us the following spring or fall. Great, okay. Şöyle bir sorum var. Bir son başvuru tarihi var mı? Hayır, yok. Kontenjanlar dolana kadar aslında öğrenci kabul ediyorlar. Yani şu anda bile kabul ediyorlar. Mesela bir yıl sonrası için de mesela başvuruda bulunabiliyorsunuz. Hani illa hani mesela bu Eylül değil bir sonraki Eylül için de hani başvuruda bulunabiliyorsunuz. Böyle bir imkan da var. Böylece hani mesela burs açısından vesaire çok daha avantajlı olabiliyor. Do you accept mid-year application, Mark? Yes, we do accept students to start both in the spring and fall semesters. So basically in August for the fall or in January for the spring. And while most students will apply and start in August in fall, we do accept probably about 5 to 10 students each spring as well. Okay. Yıl ortasında öğrenci kabul ediyor musunuz diye bir soru var. Bir katılımcımız bunu sormuş. Şöyle, yıl ortasında öğrenci kabul ediyorlar. Yani bazen 2. dönem gitmek istiyorlar veya işte sadece bir dönem. Can they study for one semester, for instance? Our policy typically states that we want students to study with us for 1 year or longer. However, we are able to look individually at students who want to study for 1 semester. And if they are a good fit, we are open for discussion. So while you will not see that on our website, we look for students for 1 year or longer. If someone is interested in 1 semester, please reach out and we can discuss that. Okay. Sadece bir sömestr için öğrenci kabul ediyor musunuz diye bir soru sormuş katılımcımız. Bir sömestr şöyle ki tercihleri 1 yıl veya daha uzun süreli öğrencilerin kalması tabii ki bunun için başvurmaları ama bir sömestrde olabilir veya 1 yılda olabilir tabii ki bunu tartışmaya açığız şeklinde cevap verdi. Mark, do you have a special program for students who have learning differences?
We do have an academic resource center with 2 academic resource consultants that can work with students with mild learning differences. Because we are a challenging academic high school, as I mentioned, we don't offer a full range of accommodations, but there are some things we can do to work with individual students, such as preferential seating, some chances to have extended time testing, to have quiet spaces for testing. But that just is, again, that's on an individual student basis, and we would be able to discuss that one-on-one. Okay. Şöyle ki bazı öğrenciler çok öğrenme şekilleri biraz daha farklı olabiliyor, disleksiya gibi durumlarda. Hani bu öğrencilerin hani ekstradan destek alabilmesi mümkün mü? Hani ne gibi imkanlar var? Böyle bir soru var. Şöyle ki mümkün ama daha çok daha hafif derecede disleksiyası olan öğrencilere yardımcı olabiliyorlar. Çok daha ileri seviyede dikkat eksikliği vesaire olduğu takdirde yani bunu tabii ki görüşebiliriz diyor, konuşabiliriz diyor ama o imkanları sağlayabilir miyiz acaba? Tabii yani öncesinde bunu bir konuşmak gerekiyor. Mark, thank you very much. We are accessing our time. Thank you very much for your participation. No, it was my pleasure. Thank you very much for working with Chaminade, and thank everyone for watching and viewing this now and in the future. And please let us know if you have any questions or any concerns. Thank you. We'll be in touch. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere.